Hello guys, welcome to another video. In this video we will discuss regarding the muscle physiology, and it's very important regarding first year MBBS physiology examination. So let's discuss the muscle physiology by using the guidance, images and guidance explanations. So I have divided this muscle physiology into three subtopics. First one is structure of skeletal muscle, and in this session we will learn about muscle physiology, muscle structure regarding its physiological aspects. Now the second topic is molecular basis of skeletal muscle contraction. Here we will learn about how a skeletal muscle is contracting and what is happening at its molecular level. It is very important regarding first year physiology examination. And also the third subtopic is excitation, contraction, coupling. So ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മസിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഒരു സ്കെലറ്റൽ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ, കൺട്രാക്ഷൻ, കപ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു, ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നത് മുതൽ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ മസിൽ നടക്കുന്നത് വരെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ വിച്ച് വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ്. സോ വി ക്യാൻ കം ടു അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അനാറ്റമി, ഒരു സ്കെലറ്റൽ മസിലിൻ്റെ അനാറ്റമിയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. We will discuss in its physiological aspects of a skeletal muscle. So here we can see a muscle, just none other than the biceps muscle, and we have made a cross section of a bicep muscles at its belly. സോ നമ്മളിവിടെ ബൈസെപ്പ് മസിലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ, ഒരു ബൈസെപ്പ് മസിലിൻ്റെ ബെല്ലിയിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ there are numerous bundles arranged in it. അപ്പോൾ ഒരു ബൈസെപ്സ് മസിൽ ബെല്ലിയിൽ ന്യൂമറസ് ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ആൾസോ സീ ഈച്ച് ബണ്ടിൽ ഹാസ് ന്യൂമറസ് ഫൈബേഴ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ enlarged view of a muscle fiber. So let's discuss once again. There is a muscle fiber and a numerous muscle fiber together form a muscle fasciculae or muscle bundle, and different muscle bundle are located in a muscle belly. So once again, there is a muscle fiber, it is a muscle fiber. മസിൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റാണ്, ഒരു മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റാണ് മസിൽ ഫൈബർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് മസിൽ സെൽ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനി അതർ സെൽ, and different muscle cell or muscle fibers are arranged parallelly to form a bundle, and it is called as muscle fasciculus. അപ്പോൾ കുറേ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് പാരലായിട്ട് ഒരു ബണ്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മസിൽ ഫെസിക്കുലസ് കിട്ടും. ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സച്ച് ബണ്ടിൽസ്. സോ അങ്ങനെ കുറേ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറേ മസിൽ ഫെസിക്കുലസ് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മസിൽ ഫെസിക്കുലൈ ടുഗദർ ഫോം മസിൽ ബെല്ലി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ മസിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് മസിൽ സെൽ. ആൻഡ് different muscle cells are arranged parallel to each other to form a bundle which is known as muscle fasciculus, and numerous muscle fasciculus are present in a muscle belly. Now let's come a little much deeper. അപ്പോൾ ഓരോ മസിൽ ഫൈബറിന് ചുറ്റും we have a covering which is known as endomysium. അപ്പോൾ മസിൽ ഫൈബറിന് ചുറ്റുമുള്ള കവറിങ്ങിനെയാണ് എൻഡോമൈസിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി സെഡ് ദർ ഈസ് മൈ മസിൽ ഫെസിക്കുലസ്. ആ മസിൽ ഫെസിക്കുലസിന് ചുറ്റുമുള്ള കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്?
പെരിമൈസിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ മസിൽ ഫെസിക്കുലസ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ പെരിമൈസിയം ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മസിൽ ഫെസിക്കുലൈ ആർ കവേർഡ് ഇൻ എ ഷീറ്റ് നോൺ ആസ് epimysium. So there is endomysium and there is perimysium and there is epimysium. Endomysium is the covering sheath of a muscle fiber, perimysium is the covering sheath of a muscle fasciculus, and epimysium covers the different muscle fasciculi. So I think it is very clear to you. Now ഇനി നമുക്ക് ഒരു മസിൽ ഫൈബറിനെ ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. സോ ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മസിൽ ഫൈബർ ആൻഡ് ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ മസിൽ ഫൈബർ ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഷീറ്റ് നോൺ ആസ് endomysium, and beneath the endomysium there is a plasma membrane of the muscle which is known as sarcolemma. സോ മസിൽ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സെല്ലിന് എല്ലാ സെല്ലിൻ്റെയും പോലെ ഒരു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ പേരാണ് സാർക്കോലെമ്മ. ആ സാർക്കോലെമ്മ ലൊക്കേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിനീത്ത് endomysium. അപ്പോൾ as we know, all the cell have cytoplasm. So cytoplasm of this muscle cell is known as sarcoplasm, and in the sarcoplasm there are numerous myofibrils. So ഒരു മസിൽ ഫൈബറിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ പേരാണ് endomysium. എൻഡോമൈസിയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മസിലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട് which is known as sarcolemma. As every cell, muscle cell also has cytoplasm which is known as sarcoplasm, and in the sarcoplasm there are numerous myofibrils. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്, ന്യൂമറസ് മയോഫൈബ്രിൽസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ സാർക്കോപ്ലാസത്തിൽ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ സെൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് the peculiarity is that it has myofibrils which are 100 to thousands arranged parallel in a muscle fiber. Now we can discuss regarding the myofibril. Before that we can once again go through what all we have learned. First of all, the structure of the skeletal muscle cell. The muscle mass or muscle tissue is made up of muscle cells or myocytes. Muscle cells are commonly called as muscle fibers, and in a skeletal muscle it is a multinucleated cell which are arranged parallel to each other. As I already discussed, each muscle fiber is covered by endomysium, and the muscle fasciculi are covered by perimysium, and each different muscle fasciculi are covered by epimysium. Now we can come to the structure of a single muscle fiber. As I already discussed, it has a plasma membrane which is known as sarcolemma, which is situated beneath the endomysium, and it has a cytoplasm which is known as sarcoplasm, and numerous myofibrils are arranged in it. Around 100 to thousands of myofibrils are present which are arranged parallelly in a single muscle fiber, and these myofibrils are made up of myosin filaments and actin filaments. So ഇനി നമുക്ക് ഒരു മയോഫൈബ്രിലിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ മയോഫൈബ്രിൽ എന്താണ്? മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രാക്റ്റൈൽ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ മയോഫൈബർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ മയോഫൈബ്രിൽ. ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെവറൽ 100 to thousands ഓഫ് മയോഫൈബ്രിൽസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഈ സിംഗിൾ ഫൈബറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ മയോഫൈബ്രിൽ വി ഹാവ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് darker bands and lighter bands. This is a lighter band, this is a darker band. So these alternating darker and lighter band are due to the presence of thick filament and the thin filaments. Now we can come to an enlarged image. So this is a darker band, this is a light band,
again this is a dark band, again this is a light band. So these light bands are only constituted by actin. Light bands are constituted by actin. But the dark bands are not only are constituted not only by myosin, but it has also actin. So dark bands are constituted both myosin and actin filaments. So we can look into it once again. There is alternating dark band and light bands, and these light bands are constituted only by actin, and the dark bands are constituted by both actin and myosin. Here we can see in the light band there is a disc running through its center transversely. This disc is known as Z disc. So in a light band there is a disc running transversely which is known as Z disc, and in the center of a dark band there is a relatively lighter area which is known as edge zone. We can discuss it once again. So there is alternating dark band and light bands, and these light bands are constituted only by actin, but dark bands are constituted by both actin and myosin. And these light bands are also known as I band because they are isotropic to the polarized light. Whereas these dark bands are also known as A band because they are anisotropic to polarized light. So in the center of an A band there is a relatively lighter area, and this lighter area is known as edge zone or Hansen zone. It's relatively lighter because they contain only myosin filaments. And in the center of a I band there is a disc running transversely which is known as Z disc, and either side of the Z disc there is actin filaments arising from it. So we have already discussed the microscopic structure. There is alternating dark band and alternating light bands, and in the center of a light band there is a disc running which is known as Z disc. In the center of a band or dark band there is a relatively lighter area which is known as edge zone or Hansen zone, and in the center of an edge zone there is a line running transversely which is known as M line. So that's all about the microscopic structure. Now we can discuss it once again. The light band is also known as I band because it is isotropic to the polarized light. Dark bands are also known as A band, which is anisotropic to the polarized light. Now this we can come to the structure of a sarcomere. Sarcomere is the structural unit of muscle contraction. So it's the structural unit of a muscle contraction, and the sarcomere is the structure located, is the myofilament located between two successive Z disc. അപ്പോൾ രണ്ട് സെഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മയോഫിലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി സാർക്കോമിയറിൽ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. വി ക്യാൻ ലുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഓഫ് എ സാർക്കോമിയർ. ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ thick filament or also known as myosin filament, and in the sides, in both sides it has thin filament or actin filament, and there is a structure which connects the thick filament to the Z disc which is known as the titans, and these titans are very important regarding muscle contraction. അപ്പോൾ ടൈറ്റിന് രണ്ട് ജോലിയുണ്ട്. ടൈറ്റിൻ ഹാസ് two roles in muscle contraction. First one is maintaining the structural integrity of a sarcomere. So these titans connect the thick bands to the Z disc, and it maintains the structural integrity of a
sarcomere. And titin, as you can see, it has a spring-like structure. So it also has a role in muscle contraction. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈറ്റിന് രണ്ട് റോളുള്ളത്. അത് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് എ സർക്കോമിയർ ആൻഡ് ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ. So sarcomere, it's a structural unit of a muscle fiber. Is a structural and functional unit of a muscle contraction, and it is the myofilament which is located between two successive Z discs. In the center, it has a thick filament known as myosin filament, and in the sides, in the both sides, it has thin filaments or actin filaments, and it has also another structure which is known as titin, and it has a spring-like configuration. So I think it is very clear to you. Now we can look into a single actin myosin filament. So this is an actin filament and this is a myosin filament, and from the myosin filament there arises a cross bridge. These all are the cross bridges which can interact with the actin filaments. So these cross bridges are located away from the center and they are present bilaterally. And since they are located away from the center, there is a central area which do not contain the cross bridges, and this area forms the edge zone. So during muscle contraction, these cross bridges can interact with the actin and they can pull the actin filaments towards the center. Okay, so these all are about the actin and myosin filaments. Now we can look into the schematic representation of a single sarcomere while its resting state and its contractile state. അപ്പോൾ ഒരു മസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സാർക്കോമിയറിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ആസ് ഐ ഓൾറെഡി സെഡ്, sarcomere is nothing but the myofilaments located between two successive Z discs, and it has an actin filament, and I band is formed only by actin filament. The A band contains both actin filament and the myosin filament, and there is I band located on both sides of A band. So there is a relatively lighter area in the middle which is composed of only the myosin filament, and it is known as edge zone. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. We have discussed it already. Now during resting state, these actin filaments just overlap the end of a myosin filament. So there is just overlapping of actin filament at the myosin filament, and there is an edge zone, and there is a particular length between two successive Z discs. Now we can look what happens during muscle contraction. During muscle contraction, these actin filaments are pulled towards the center. So as you can see in this picture, it has already pulled towards center. So the central edge zone has decreased, or it may even disappear. And you know, this I band will decrease, and the successive Z disc, the distance between successive Z disc will decrease. So during contraction, these actin filaments are pulled towards the center, so edge zone decreases, the I band also decreases, this distance between successive Z lines also decreases, but the A band length remains same. So that's what happening during a muscle contraction. Now in muscle fiber there is I band and A band. I band is divided into two portions by Z line. The portion of myofiber between two successive Z lines are called as sarcomere, and there is a structure known as titin. അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So sarcomere is the structural and functional unit of a skeletal muscle. It is the basic contractile unit of the muscle, and the sarcomere extends between two successive Z lines. And in the middle of an A band there is a relatively lighter area called as edge zone, and
center of an axon there is a line called as M line. Now there are different small projections from the myosin filament on either side, and it is located away from the center. These are all known as cross bridges, and the interaction between these cross bridges and the actin filament are responsible for the contraction. And during contraction, the actin filaments are pulled towards the center of the myosin filaments, and so the axon decreases, and so Z line, the distance between two successive Z lines also decreases. Axon is shortened, I band is also shortened, and the A band length remains the same. Now we can look at the contractile proteins or contractile elements of muscle. The basic contractile elements of the muscle are formed by myosin filament and actin filament. അപ്പോൾ ഒരു മസിലിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റും ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ മോളിക്യൂൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് three molecules. First one is F-actin, second one is tropomyosin, and third one is troponin. So actin എന്തൊക്കെയുണ്ട്? F-actin ഉണ്ട്, ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ F-actin ഉണ്ട്, ട്രോപ്പോമയോസിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പോണിനും ഉണ്ട്. Now myosin filament എന്തൊക്കെയാണ്? Myosin filament contain mainly myosin molecule only. So myosin filament are formed by myosin molecule. Actin filament are formed by three types of protein, namely actin, tropomyosin and troponin, and these form the basic contractile elements of the muscle. Now we can come to the myosin molecule in detail. This myosin molecule has two portions. It has a tail portion, it has a head portion. So it is the head of a myosin molecule and it is the tail of a myosin molecule. Now we can come deeper into the structure of a myosin. This myosin molecule has a tail. As I already said, it has a tail which is formed by the double helix of a heavy protein. So double helix of a heavy protein forms the tail of a myosin molecule, whereas it has two heads. It is formed by double helix of a light chain. So there are two heavy chains, there are four light chains. In total there is 6 protein chains present in a single myosin molecules. So there is a tail portion which is formed by two heavy chains, and it has a head portion, two heads located at the end of a single tail, and it is formed by light chains. So in both the heads there are 4 light chains. So ഒരു മയോസിൻ മോളിക്യൂളിന് ടെയിൽ പോർഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ടെയിൽ പോർഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ടു ഹെവി ചെയിൻ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മാനർ, ആൻഡ് ദ ഹെഡ് പോർഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ 4 ലൈറ്റ് ചെയിൻസ്. So in the myosin head, we can see it's a myosin head. So this is the myosin head, and it has 2 sites for attachment. So one site of, and as I already said, it has 2 sites for attachment. One site is to attach for ATP, and the another site is to attach to the actin. അപ്പോൾ അതിന് 2 സൈറ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മയോസിൻ ഹെഡിന്. ഒന്ന് ATP നായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, വേറാസ് one site is to attach to the active site on the actin. Thus we have learned the myosin molecule. Now we can come to the actin filament and the parts of actin filament. As I already mentioned, actin filament has not only actin molecule, but it also has tropomyosin and also troponin. So this is tropomyosin and this is troponin. So we can see the actin filament is formed by a globular structure arranged in a polymerized manner. So these globular structures are called as G-actin,
and this G-actin polymerized to form F-actin. And in an actin filament, these F-actins are arranged in a double helical manner. And in the grooves of this double helix, there is a protein running through its groove. അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റിൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഗ്രൂവിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചർ വി ക്യാൻ സീ. ദിസ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ട്രോപ്പോണിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ആക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വലിയ ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ട്രോപ്പോണിൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ഇൻ ടു ദ ഗ്രൂവ്സ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ let's discuss it once again. There is the actin filaments are made up of not only by F-actin but also tropomyosin and troponin. This globular structure, as you can see, these globular structures are polymerized and arranged in a double helix. This forms the F-actin. And in the grooves of F-actin, there runs a protein chain, and these protein chains are known as tropomyosin. And there is a globular structure which connects the tropomyosin to the F-actin, which is known as troponin. And this troponin has 3 subunits. Now I think the structure of actin filament is very clear to you. Now let's discuss it once again. So each actin molecule is formed of F-actin, and F-actin is formed by polymerization of globular structures known as G-actin, and in the grooves of F-actin there is tropomyosin, and in F-actin molecule there is an active site located at a particular interval for the myosin head to attach. So this tropomyosin cover all these active sites of F-actin molecule, and tropomyosin are held in position by troponin. Now, as I already mentioned, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രോപ്പോണിന് 3 subunits ഉണ്ട്, and it has 3 subunits. First one is troponin I, second one is troponin D, and third one is troponin C. It is arranged like this. So troponin I helps in attachment with F-actin. Troponin T attaches with tropomyosin. So troponin I and T keeps the actin, F-actin and tropomyosin in position. And troponin C, it has high affinity to calcium ions. So when there is increased calcium ions, it binds to the troponin C, and it bring about a conformational change in the troponin molecule, and it results in the exposure of active sites on actin. So that all about the troponin molecule. Now once again we can look into the actin filament structure. As you can see, this is G-actin, which is polymerized to form an F-actin. And in the grooves of this F-actin there is tropomyosin, and the tropomyosin is held in position by troponin. And now we can look deeper into its structure. So there is a G-actin molecule, and it is an active site present on the G-actin molecule. So but it in the normal state, in the relaxed state, it is covered by troponin and tropomyosin complex. So when there is an action potential, there occurs increased calcium level in the sarcoplasmic reticulum. So these calcium bind to the troponin C. And it brings about a conformational change in the troponin-tropomyosin complex. So thus it makes the active site exposed, and the myosin head now it can attach to the active sites on the actin and can bring about the contraction. So we can discuss it once again. In the relaxed state, this F-actin, which has an active site, is covered by troponin-tropomyosin complex, so that the myosin head
cannot attach to the active sites on the actin. But during an action potential, these calcium levels are increased in the sarcoplasm, so it can attach to the troponin C. And when it attaches to the calcium, it brings about a conformational change, and it exposes the active site on the actin. And now that myosin head can interact with this active site and can bring about muscle contraction. Now, that's all about the physiological aspects of the structure of a skeletal muscle. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കെലറ്റൽ മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു. സാർക്കോമിയർ പഠിച്ചു, മസിൽ ഫൈബർ പഠിച്ചു, മസിൽ ഫൈബറിലുള്ള മയോഫിലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിലുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു. സാർക്കോമിയർ വിച്ച് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ മസിൽ ഫൈബർ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ആക്റ്റിനെ കുറിച്ചും മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും മയോസിൻ മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ചും ആക്റ്റിൻ മോളിക്യൂൾ, മയോസിൻ മോളിക്യൂൾ, ട്രോപ്പോണിൻ മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. Now after that, അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നതിന് ശേഷം വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ another important topic, that is molecular basis of muscle contraction.